안녕하세요. 아, 방학이라 좋겠네. 자, 방학이죠? 학원 안 가서 얼마나 좋아요. 자, 들어와주신 분들 반갑습니다. 오늘 할 게임은 말하고 다니긴 했는데 화성 테라포밍 하는 SF 게임 아스페라임. 일단 어떻게 시작해야 돼? 자, 일단 조금 몇 번 해봤어요. 해봤고 깨지기 위해서 캠페인을 조금 해봤는데 이거 어렵습니다. 이 2번 실패했어요. 화성을 둘 다 불질러 버렸어요. 그래가지고 할 수 없는 걸 2번 만들었고 세 번째 해보도록 할게요. 난이도는 중간 난이도. 캠페인이 있고 다 영어여서 들으시는 분께서 간단하게 해석을 조금씩 하면서 되게 영화같이 시작하지 않아? 프레젠트 바이 이런 거 뜨고 영화 크레딧 올라가는 거죠. 알루미늄 방사능. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? ISA 미션 컨트롤이래요. 지구에서부터 오는 통신입니다. Affirmative, Houston. I am with you. Great. The primary Mars module has already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars' surface. I'll give you some time to settle in. You ready? Go ahead and initiate our terraforming mission. Houston out. 화성에 착륙을 했고 이제부터 제가 할 일들만 해요. 왼쪽에 미션 내용 보고 따라하라고. 있구만. 또 유리 병장. 이게 속도 조절이 되거든요. 속도를 좀 빠르게. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. 돌아다니는 이 친구. I am talking to myself. 따라다닐 수 있어. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? 화성에 대해서 This planet is so resilient. It inspires great things. 화성이 마치 살아있는 것 같아요. 생각이 들면. 네, 스틸 팩트. 펄
철이랑 거리가 좀 멀죠? 가려고 했는데 너무 멀다고 투파 뜨네요. 어스터 허브를 주고 펄도 마찬가지네. 좀 먹을 것 같은데. 지금 돌아다니는 친구가 하나밖에 없어서 뭔가는 이걸로 모든 걸 다 해결해야 돼서 답답한 타이밍이에요. 처음에 그냥 해결할 겁니다. 옆에 전기가 지금 모자르죠? Amy, this is Houston. Do you copy? 휴스턴에서 전화하네. Copy. Reading you loud and clear. Excellent. I didn't introduce myself earlier. 자기소개 안 했다고. I am Dr. Nathan Foster. I lead the team here at ISA that built you, and ISA에서 I'll be helping you get the mission underway. 뭘 만든 사람. We put you in hibernation for the trip from Earth, so I'd like to check your basic functions to make sure it's all in order. Why don't we start with your core memory? Can you state your primary directive? 그 목표가 뭐냐? I can, Dr. Foster. My mission is to terraform Mars. 화성을 This will 테라포밍하는 enable 거겠죠? humanity to become an interplanetary species. All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? 자원이 너무 멀리 있으면 Building worker 그거를 hubs between the 모아서 resources and the base would solve the problem. 이걸 확장하면 된다. Yes, that's correct. Other buildings would extend your base as well, but they require more power and resources. So worker hubs are the most efficient way to do it. This mission's going to be a challenge. There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. 그치? You're well beyond that. We made you an artificial consciousness. That means you have both self-awareness and self-interest. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. 팩토리에 Very good. And would you please state a positive and a negative aspect of yourself? I am sorry, Dr. Foster. 중요한 내용이 아니어서 잘 안 들었더니 넘어갔네. My cognitive system returned an error searching for that answer. Roger that. Nothing to worry about. Just means your system 스스로에 requires 대해서 more 어떻게 input and 생각하냐? experience to 그걸 process that question. AI한테 지금 That will come 물어보는데 with time. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. You'll need to expand the base to prepare, so get to work on that. I'll check back in later to see how things are going. Base expansion is a go. Houston out. Great. Now I can produce steel. This new factory, it's down on the surface of Mars, but I can control it from here. So does that make it a part of me? Where does the machine end, and my artificial consciousness begin? 자기가 궤도 위에서 얘네들을 조종하고 있는데 공장들이나 이런 것들은 내 일부잖아요. 근데 어디서부터가 얘고 어디서부터가 나의 의식이냐. We are completely interconnected. I can sense everything that happens through the network of workers and buildings. They are an extension of me down on the surface, so that makes us a single being.
The mind and the body work together as one, an 누가 inseparable 정신을 whole. 이런 소리 하고 이해할 수 없는. 되게 AI 입장에서 이렇게 이야기를 열심히 잘 서술하고 있는. 실리콘이랑 알루미늄 사이에 붙여줄게요. 실리콘 두 개가 모여서 이제 이 부품이 파츠를 만들 거고, 알루미늄, 철, 자리가 조금 애매하네. 그 전에 전기가 부족한. 전기가 7.3 남았거든요. 근데 이게 날씨가 안 좋아지면 전기가 발전 방식이 태양열 발전이라, 날씨가 안 좋아지면 또 태양열 발전이 효율이 낮아요. 정확하게 지겠어. 그 세월에 테라포밍 하니 너무 큰 거 아니야? 이렇게 보면 참 지구가 넓긴 넓어요. 화성이 지구 크기의 절반 사이즈밖에 안 될 텐데. 얘 진짜 한 마리 왔다 갔다 하는 거 정말 바쁘게 돌아다녀. 필요할 테니까. 게임 하다 보면 난 이렇게 될 때까지 기다리는 시간이 꽤 긴 것 같아요. 되게 참을성을 가지고 많이 기다려야 돼요. 지금 털이 문제가 아니고 그냥 파츠 워커 팩토리 만들었는데 파츠 안 만들었나? 여기가 아니야. 그러니까 이미 시작부터 좀 베이스가 자원이 뭐랄까 좀 너무 둘러싸고 있어서 이 동선 배치는 망한 것 같고, 예, 이해한 수밖에 없어요. 네, 워커. 네, 그나마 이
그나마 여기는 동선 괜찮아. 사이에다가 하죠. 이 공장이 지어지고 나면 다음 단계 넘어갈 겁니다. 여태까지 기다리죠. 아, 혼자 열심히 돌아다녀. 워커 팩토리가, 워커 공장이 만들어지면 혼자 돌아다니는 친구들이 많이 생길 거예요. 그때부터 이제 좀 모든 게 빨라지겠죠. Finally, I can build additional workers now. I will appreciate the extra hands. But I wonder, do I really need them? 워커들이 생겨서 좀 편해질 건데 필요한가? 당연히 필요하죠. 이게 They will be a great boost for the mission. 빠르게 해줄 겁니다. Having more workers will allow me to allocate resources more efficiently. 친구 혼자 가지고 메인터넌스 뭐라고 해야지? 유지보수실? 얘를 만들어줘야 건물들이 시간이 지나면서 피가 조금씩 달아요. 그거를 얘가 자동으로 범위 안에 있는 것들. The worker factories will be so helpful. The workers will take care of the manual operations, while I focus on developing the life support systems. Soon, I will welcome the first colonists. Their arrival has created so many expectations in my mind. There will be so many paths to take from here on. But there's something else as well. Some kind of feeling created from those expectations. What is it? 기대는 있는데 이게 다른 생각이 좀 웃긴데요. 뭘로 할까? 나라면 I believe this is excitement. Can it be? I am excited for the future. I anticipate. I plan. Therefore, I feel fascinating. The first worker has been made in the worker factory. It is my first Mars-born. 화성에서 태어난 첫 번째 창조물이라고. My workers will spread across the planet. The knowledge base says that workers need to recharge at their own worker hubs, and that they'll degrade over time from the harsh environment. I know they are only machines, but I feel a desire to care for them. I do not like the idea of them dying. 네, 워커 허브에 워커들이 하나씩 배정을 해서 자기 영역을 지키면서 오고 가는 물류들을 이동을 시켜주는 거거든요. 시간 지나면 워커들도 키가 또 따로 이렇게 있어서 깨지다가 사라져요. 계속 만들어줘요. 메인터넌스 유지보수실 왜 이렇게 안 만들어? 빨리 만들어. 아, 폴리머. 아, 화합물 공장 안 만들었네.
빨리 해야 돼. 화학물질 공장. 화학물질 네. 공장이라고 하면 되나? 설비? 헐, 철이 부족한 것 같은데? 생산이 느리구나. 철 광산도 없고 하나 있는 거 어떻게 해야 돼? 예. 그다음에 폴리머. 까지 세판할 일단 여기까지 할게요. 화학물질도 밑에도 있기 때문에 결국 다 연결해야 돼서 빨리빨리 짓게 우선순위를 관리실 전기가 부족하네. 전기가 부족해. 해줄까? 다른 데다가 뭐라도 붙여봅시다. 전기는 해결을 했고 주변을 정찰을 좀 해야겠어요. 주변에 어떤 자원이 있는지 스캐닝 해주는 업무를 부품이 많이 들어가거든요. 전자 부품이 8개가 들어가서 전자 부품 공장에 우선순위를 줘서 생산을 좀 많이 하도록 할게요. 이제 또 기다려야지. 그때까지 하나를 먼저 줘요. 한참 걸리네요. 알루미늄이 이렇게 네?
자원이 그냥 완전 랜덤이다 보니까 처음 스타트가 주변 자원 분포에 따라서 난이도가 많이 내리더라고요. 지금 난이도가 좀 높은 상황인 것 같아요. 필요한 자원들이 거의 안 보여요. 세워줘. 선수이 줘야겠어. 기다리겠어. 하나만 더. 예. 또? 그러니까 전화가 왔네요. 가봅시다. Amy, Houston, how's it going over there? Houston, I am getting interference. Please repeat. Roger, I asked how it's going over there. Do you 잘 되고 있나? need any assistance? 물어보려고. 도움이 필요하니? Not at this 필요 없죠. time, thank you. The 자기들이 mission 뭘 is 도와줘? proceeding on schedule. The 지구에 base 있는 will be ready to 분들이 receive the first crewed mission soon. Roger, Amy, very good. 힘든 건 나한테 다 시키고 말이야. 예? 스캐너가 주변을 이렇게 며칠 간격으로 한 곳씩 한 곳씩 밝혀줄 거예요. 우리 가까이 조금 있는데 진짜 조금 있다. 너무 적은 거 아니야? 스캐너 하나 더 활성화해볼게요. The areological scanner detected an uncharted structure close by. It's probably a secret abandoned base, or a mysterious Martian ruin. Though humans never found proof of life on Mars, or any other planet. Is it possible they have the entire cosmos to themselves? 다 인간의 것인 게 말이 I highly doubt that's the 되지 case. 않을 거라고 생각합니다. Statistically speaking, there are too many locations where life can flourish aside from Earth. There may even be a civilization more technologically advanced than humans. And I may not be the most intelligent consciousness in the universe. No, it must be an unmapped structure from a previous mission. That is the easiest explanation. I will investigate it to confirm. 이 있는 건 참 Unfortunately, my workers cannot explore buildings. I will need the colonists' help for this task. I should finish getting the initial base ready for the colonists first. Though I can build a research outpost here to prepare. That will give the scientists a place to stay while they analyze the structure. Once they get to Mars, of course. 콜로니스트들이 오면 여기에다가 아웃포스트를 지어서 분석할 수 있게 만들 거다 뭐 이런 이야기네요. 지금 워커들로는 이런 구조물들을 수색을 못하니까 사람들이 와서 해줘야 되는, 그러려면 기반 시설을 만들어야겠죠. 또 왔네. Oh, I forgot to mention. We've announced the names of the first colonists that will be joining you on Mars. The crew is selected from different nations within the Oxy-UN, though most are scientists and technicians. They're already undergoing ISA's colonist training program as we speak. They'll be led by Dr. Elia Valentine. She'll be a great commander. The colonists elected her unanimously. 지구에서 화성으로 갈 사람들의 명단이 결정이 되는데 발렌타인 박사가 그리고 유엔에서 참여한 여러 나라에서 뽑아온 과학자들, 기술자들이다.
I look forward to meeting the commander. Is she a robonaut engineer like you? No, actually, the commander has a PhD in psychology. Will she be analyzing my behavior as well? Not at all. She'll be focused on the colonists. Their mental stability is just as mission critical. You two will be colleagues working side by side. You'll balance each other out, as well as enhance each other's strengths. 서로 잘 발렌타인 박사가 저와 협력을 해서 콜로니스트들의 모범을 해야 되는 거예요. How will we enhance our strengths? That brain we gave you is brilliant. It's capable of developing technologies beyond our current imagination. You wouldn't even need our help to do so. But we theorized that your mind would develop much better by working with the colonists. You will develop better decisions when your actions are challenged. Otherwise, how would you understand how your actions affect humanity's future? Amy, you're the most advanced intelligence out there, but you still need human input to see things from different perspectives. Trust me, you'll understand once you've worked with the colonists. I understand your explanation. Great. Then I'll let you get on with it. Mission control out. 세상에서 가장 발전된 AI이긴 한데 그래도 여러 관점에서 보려면 사람들의 의견이 필요할 거다. 네. 그럼 이제 슬슬 콜로니스트들을 받을 준비를 해야 되는데 상을 보면 물 쥐꼬리만큼 있고 이게 너무 적은데? 헐. I keep thinking about Dr. Foster's explanation. Why would my mind develop better if my actions are challenged? I do not require other perspectives for my logical processing. Humans are the ones who need explanations to understand the world around them. 저는 지울 데가 없네. I can arrive at exceptionally accurate conclusions with raw data alone. Other perspectives are based on subjective data, so why should they factor into a decision? Maybe it's a failsafe in case my data is corrupted or incomplete. Then I may not be able to identify the error. In that case, having another perspective may be helpful. 자기 컴퓨터라 정확한데 왜 다른 의견이 필요하냐. 그리고 또 입력된 값이 잘못됐을 경우에는 본인도 에러를 인식할 수 있으니까 사람들의 여러 의견이 도움이 될 거다. 그걸 지금 생각하고 있어요. 알루미늄 너무 No, I would be able to identify conclusions based on false premises. Humans tend to fall for that type of thing, not sophisticated intelligence systems. I wonder what it's going to be like, having to consider human input from now on. 이걸 뭐라고 했었어? 사람도 영 못 믿었다 이 소리 같은데. Their input will have constant errors. I will have to constantly correct for their tendency to distort reality. 사람들이 계속 현실을 왜곡하고 잘못 이해하고 있는 것들을 고쳐줘야 된다는 거예요.
대화 패턴이 좀 여러 판을 해봤는데 계속 조금씩 차이가 나더라고. 이런 이야기는 또 처음 들어보네. I keep thinking about that abandoned colony. We are not the first mission to Mars, not by far. What if there are other AIs out there, racing to terraform Mars first? 여기에 어떤 버려진 시설이 있는 걸로 봐서 다른 AI가 먼저 와서 잘 하고 있으면 어쩌지? 이런 생각. No, 안 되죠? that is a ridiculous idea. No. If another AI was present, I would have detected it already. 다른 AI가 있었으면 벌써 감지하고도 남았을 거라고. 알루미늄이 너무 좋대. 오래 기다려도 다음으로 넘어가지 않나? 손질이랑 미리 줘야겠어. Then again, I did not know about the abandoned structure until recently. Could my knowledge be incomplete? It is reasonable to assume there are Mars missions from other organizations that ISA does not know about. Maybe this planet is not completely deserted. 방금 전에 그렇게 다른 AI는 없을 거라고 생각하긴 했지만 ISA가 아닌 다른 기관에서 우리 몰래 뭔가 진행을 하고 있었을 수도 있다. 그런 생각. It is highly improbable, but I should stay alert for any unexplained activity. 그런 일이 없을 것 같긴 하지만 예상치 못한 활동이 있으면 항상 주의하고 있어야겠다. 빨리 솔라폼을 만들라고. 아이, 방산이 우선이죠? 분리실은 자원을 다 받아내. 모든 자원이 다 부족해. 알루미늄 일단 급한 불 하나 꽂고 이 그나마 주변에 물이 조금씩이지만 산발적으로 있네요. 그건 다행이고 탄소가 거의 없네. 탄소가 많이 필요하네. 탄소 310밖에 안 남았어. 화학물질은 그래 조금이나 남았고 알루미늄 하나. 그러면 알루미늄 쪽으로 확장을 시켰고 알루미늄 확장 안 해도 되지. 생산력은 충분한 것 같은데 그러면 실리콘이 그런데 실리콘 없고 낫고요. 철 아래쪽에 있는 철 하나. 탄소도 모든 게 부족한데? 결론 모든 게 부족함. 아, 실리콘 밑에 있다. 전기 달고
비실을 가 있고. 자원이 필요한 게 너무 다 멀리 떨어져 있고 산소가 적은 게 너무 타격이 크네. 진짜 멀리 나네. 나는 없는 건 아니어서 다행인데. 알루미늄 아직 있어? 알루미늄 전화 왔네요? 가보죠. Amy, this is Houston. We've detected high wind speeds in your area. A sandstorm may be heading your way. These storms can damage your buildings, so check their structural integrity periodically to rebuild or repair if necessary. Roger, Nathan. Houston out. 모래 폭풍이 오고 있는 걸 발견했고요. 곧 칠 텐데 건물들을 망가지거나 이런 거 확인을 꾸준히 하고 잘 정비하라고 합니다. 이 사람의 잔소리였어요. 모래 폭풍이다. 남반구는 모래 폭풍이 불고 있네. 이 집 위쪽은 안 부네요. 네, 전기 생산은 차질이 없습니다. 모래 폭풍 불면 일조량 떨어지면서 효율이 떨어지더라고요. 여기는 90%고 아래쪽은 70%. 많으면 한 30% 이상 떨어지는 것 같아요. 점점 올라오는 것 같고. 그러구나. 화학물질 너무 많이 필요한데 컴플랜트를 내려갖고 그러면 어차피 필요할 테니까 허브 하나 달고 일꾼이 하나 있어야 돼요. 네. 꽤 많아요. 지금 실리콘 생산이 아직도 부족하네? 한참 부족하네. 실리콘은 근데 해결할 방법이 없어. There is an inconsistency in the number of workers and worker hubs. That must mean a worker has malfunctioned. Found it. Worker MRS-04. That is. 워커 하나가 망가져서 연결이 끊겼다고 해요. 기분이 어떠냐? The environment on Mars is harsh on electronics. 화성 환경이 I will need to monitor the 거칠은 worker count. 실리콘 하나 더 있다. 네. 실리콘 하나 더 발견했어요. 허브 달고. 근데 이거 이렇게 막 계속 확장해도 되나? 개꿀이야. 그다음에 스타포트. 그리고 콜로니. 일단 사람들 받기 전에 일단은 그냥 인프라스트럭처 빨리 만들게요. 그 다음에 식품 상자.
공장, 식품 공장 하나, 그다음에 식품 공장 내가 전에 만들었구나. 네, 물이 두 군데는 뽑아야 돼. 이게 가운데 껴있는 거 하나 써. 전기 모자라겠죠? 모자라겠네. 공항? 만들어졌고요. The colony is ready. I will have company very soon. 준비가 됐어. I feel quite anxious about this next part. I am not sure why. 다음 단계가 걱정이 되는데 그런지 모르겠어. Hello, Amy. This is Houston. How are you doing over there? We've received word that the spaceport's completed. Well done. I have your next procedure if you're ready to copy. Roger. I am ready to copy. Very good. The instructions are as follows. First, confirm that the spaceport is ready to receive colonists. Then, zoom out to access the Special Projects menu or select the orbital view icon. Then you'll see that the Colonist Migration Project is now available. Click Add to initiate the project. Do you copy that procedure? 공항이 완성돼서 사람들을 받을 준비가 됐는데 열차를 알고 있느냐? Yes, I copied your instructions. Great. As long as you have the migration project assigned to a spaceport, shuttles will run between Earth and Mars. The more spaceports you have assigned to this project, the more colonists will arrive. Now, Amy, you are responsible for providing the resources they need. So make sure they have enough food, water, and habitats to survive. I will take good care of them, Dr. Foster. Roger that. Houston out. 공항에서 All right. 사람들을 받을 준비가 All that is left to do is confirm the Colonist Migration Special Project. Once the colonists are on their way, there will be no turning back. This is it. 일단 오기 시작하면 테라포밍 프로젝트는 정말로 이제 시작을 하는 거죠. Hello, Amy. Dr. Foster here. How do you read? Over. This is Amy. 전화에 There is some background static, but I read you. One of our tracking and data relay satellites got crippled. We'll be launching a new one after we identify the cause of the problem. But until we do, we will lose contact with you whenever Mars or the Sun passes between Earth and your satellite. 위성 하나가 망가져서 화성과 지구 사이에 뭔가 다른 천체가 끼어들 때마다 통신이 좀 끊길 예정이다. In that case, should I follow the recording and backing offline protocol? Yes, please record all your activities when our network connection is down. We'll download the log once our communication is restored. I hope to get the new satellite up and running very soon. I don't like the idea of not being able to reach you, Amy. Understood. Okay, Houston out. 붙여지기 전까지는 연결이 끊겼을 때 자기가 한 일을 기록을 해놓으래요. 별 대단한 내용은 아닌 것 같아요. 자, 지금 전력이 약간 부족한 상태인데 그럼 뭔가 하나를 꺼야 되거든요. 알루미늄을 끄기도 그렇고 실리콘을 끌까? 실리콘이 지금 당장은 막 많이 필요하진 않을 것 같고 Maybe it is because the colonists will scrutinize everything that I do once they arrive. How will they treat me? 플랜트 하나만 해볼까? 사람들이 왔을 때 자기를 어떻게 대할까? I have nothing to worry about. The colonists are all advanced scientists and 하나만 technicians. 끌게요. 이게 전기가 Once they 크니까. meet me, they will treat me as an individual.
life on Mars will be very harsh for them. I will supply them with food and water, and they will help me research new technology. It will be a perfect quid pro quo. As long as they have the resources they need, we will both succeed. 이주민들이 왔을 때, 콜로니스트들이 왔을 때 자기를 어떻게 대할까 걱정을 하는 건데, 일단은 지금 이주민들은 자원이 필요하고 이 사람들의 테라포밍 과정에서 이 사람들의 도움이 필요하니까 지금 당장은 서로에게 이득이 되는 관계다. 그런 콜로니스트들을 지구로부터 가져와 봅시다. Humans will be living on Mars, with me. But it won't be the first mission to house humans on this planet. 오고 가는데 1년씩 The Stardust Emerald in 2142, the Red Prometheus in 2077, and many others. 그런 화성으로 가는 어떤 시도가 여러 번 있었다고 하는데 The Red Prometheus base was one of the first attempts at an algocracy on Mars. The idea was to sidestep human bias in establishing rules and let computer algorithms govern the crew. Long story short, it did not work. Mars was not made for human life. ISA was smart to send me ahead first. I will succeed where those other missions failed. 화성을 개척하려는 시도 중에 레드 프로미티우스라는 프로젝트가 있었는데 그때는 사람들에게 결정권을 주지 않고 기계가 알고리즘에 따라서 시도를 했나봐요. 실패했다고 합니다. 되게 설정이에요. 자, 자원을 보자. 철. 잠깐만, 지금 리딩 리미트 중. The humans are coming. How do I feel about that? 사람들이 오고 있대요. I am excited. Meeting a human other than Dr. Foster will be fascinating. We will be able to learn so much about each other. 포스터 박사를 제외하고 처음 만나는 그동안 위에 시간 보이시죠? 게임 시간으로 7년 동안 화성에서 다 포스터 박사랑 통화만 하면서 개발을 해온 거라고 하시면 되겠습니다. 물 충분하고 식 충분하고 Humanity created me. They gave me volition and consciousness for a reason. But I am an artificial consciousness. So can I say that my volition is real? 아, 볼리션을 뭐라고 해? 목구 이런 느낌. There is no practical difference between real and artificial volition. All volition is an act of one's will. There is no provable distinction. 카본. 예상대로 카본이 부족하다. 와, 이걸 어떻게 해. 답이 없을 정도로 하네? 일단 부품 생산을 많이 해놨으니까 우선권으로 꺼야겠다. 좀 카본 때문에 철도 부족한 상태인 것 같아요. 생산량은 맞아 떨어지는데. 예, 이주민들이 왔습니다. 자, 이제부터 연구를 시작할 건데요. 잠깐만.
왔습니다. 다시 해보죠. 자, 일단은 건물 제한을 올려야 돼. 그래서 첫 번째 연구 공학 1번으로 할 1레벨. Hi, Amy. Finally, we meet. I've been really looking forward to working with you. I'm Elia Valentine. 발렌타인 I've been 박사입니다. elected the leader of the human colonies for this mission. Hello, Commander. I am excited to meet you. Please, call me Elia. I can't get used to these stuffy ISA 엘리아로 ranks. I 불러주세요. got my PhD in psychology, ASA so I've got 계획 no business with 체계는 those fancy titles. That's enough jabbering from me. 심리학 좀 We'll be 해볼게요. making history with this mission. If things proceed according to plan, who knows how far ahead we'll bring humanity. I see you've already selected a technology from the tech tree for us to research. Great! My team's eager to get started. Developing this incredible technology is the reason many of us fought to be on the mission. We're going to make a great team. We're so lucky to have you. Talk to you later. 뭐 신나서 떠들고 갔어요. 뭐 역사를 만들고 있다느니 이런 멋진 기술들을 연구하려고 여기까지 왔다. 뭐 이런 이야기입니다. 꺼야지. 전기가 너무 Colonists have been migrating back to Earth. I should check. 콜로니스트들 일부가 집으로 돌아가기로 결정을 했는데 The food and water levels. If the levels are too low, the colonies cannot sustain growth. I need to stay alert. 클릭고 이 조금 멀리 있긴 한데 괜찮겠네. 4번 모자란 건데 위로 올라가서 물이랑 4번이랑 철은 모자라지 않구나. 건물 제한 열리면 바로 산소부터 수집하라고. Applying Earth technologies to the Martian environment is a challenge. Many techniques and procedures will not apply here. I am excited to make engineering progress in this planet. 그러면 한 2레벨 방탄 2레벨을 찍고 To fully terraform Mars, we must convert the planet into an Earth-like habitat. The first step is to raise the planet's temperature above -50 degrees Celsius. At that point, nearly all the carbon dioxide trapped in the dry ice caps will be released. 그건 이미 충분한데 산소만 확보하면 돼. 화학물질 클릭폰 산소만 넣는 거야. 산소만 산소 해결하고 철 있고 The carbon dioxide released from the dry ice caps will greenhouse the planet and trigger a runaway effect. And Mars's sterile atmosphere will change forever. 산소만 Once we 해결하면 reach that point, 특히 부족한 건 there is no 없는 turning back. Forever. Why does that sound so
Intriguing. I am leaving a permanent trace. It may be selfish, but Mars will never be the same, and it will be because of me. 방울 쪽은 금방 소진할 것 같고 지금 다른 건 다 하지 않고 탄소 생산도 네, 요걸로 인해서 맞춰졌어요. Humanity's reasons for altering Mars are clear. But what is my purpose in all this? 화학물질 네. 사람들의 화성을 테라포밍하려는 목적은 분명 내 목적은 뭐냐? I am causing massive and permanent change. It will stand as eternal proof that I existed. It is a 나의 selfish 존재를 desire, 증명하기 위해서 and the presence of selfishness proves there is a self. 플랜 27이니까 부족하고 하나 있고 네, 컴플레인이고 코드 팩토리 하나 더 달고 예, 허브 하나 필요할 것 같아요. 너무 허브 한두 개 너무 위험하죠. A mine upgrade will allow me to extract resources faster. It will also require less maintenance. A win-win. 시설 확충을 빨리 좀 해줘. 정비도 좀 해야 되겠고 빨리. 아, 그치. 물 생산도 충분히 늘려야 돼. 네. 여기다가 아웃포스트 하나 지어놔야겠죠? 허브가 너무 적어. 하나, 둘, 4개, 여기까지 4개. 허브가 하나 더 필요하겠어요. 책임을 분산을 해야 됩니다. 탄소 하나 거의 다 소진됐고 배 쪽에 탄소가 저거 하나 소진되고 나면 다시 마이너스였으니까 우리 문제인데 물 생산이 너무 적어. 생산이 너무 적어. 떨어지고 있어. 버블 하나 주고. 어이구 전기 왜 이렇게 많이 오잖아. 뭐 하나 들어가고 하나 더 가. 물력이 많이 부족하네요. 장난당해.
20씩 들어가니까 하면 되죠. 또 나중에 전기나 이런 것들 나중에 한꺼번에 정리를 하더라도 지금은 일단 빨리빨리 확장을 해줘야 될 거예요. 네, 얘들 전장용 허브 하나, 또 하나 더 줄게. 이왕 이렇게 된 거 알루미늄도 무한 확장. 빨리빨리 합시다. 파워가 없었는데? 네, 120. 아이, 조금 삐져나갔네. 펄 부족해. 펄 또 부족해요. 양 자체가 적은 것 같아. 뭐지? 이거 없는데? 이를 개발 안 할 수가 없겠네. 여기 선점을 하고 되겠다. 이 인프라는 지어놓고 그 다음 천천히 봅시다. 일단 2레벨, 그 다음에 길 업그레이드를 해서 빠른 길을 만들 수 있죠. 필요가 없죠. 필요한 게 부족한 건 없고 부품은 문제 없어 보이고 폴리머도 괜찮아. 폴리머가 지금 디맨드는 더 높이 있는데 실제 요구가 적어서 코드는 풀 요구인데 불 넉넉하고 그냥 아직 50명 정도가 더 오긴 해야 되네요. 이번 우주선에서 사람들 채워지겠네. 탄소도 충분한데 이 저게 매일 필요 없고 펄광산 하나만 좀 지어놔야겠다. 참 모자라네. 차라리 충분한 게 나아. Upgrading the routes will allow my workers to move faster. Efficiency is key to our success.
빨리 아웃포스트로 가. 얘들아 빨리 가렴. 올 것 같은. 온다 온다. 잡죠? 네. 보자. 물 요구치 충분고요. 집도 충분합니다. 필요 없어요. 화학 물질은 조금 간당간당할 수 있겠는데, 간당간당할 수 있겠는데가 아니고 얘가 문제네. 둘, 셋, 네 군데에서 파고 있는데 하나가 금방 사라질 거예요. 하나가 사라지면 이거를 업그레이드. 발렌타인 박사한테 전화 왔네요. Hey, Amy. It's Elia. I can't believe what we found. It's an abandoned facility. Have you read the expedition log I sent yet? 여기 아웃포스트 점검이 끝나서 그 이야기 할 건데요. Yes, I read through it and I copied it into my knowledge base. The facility was an unmarked Chinese colony, right? Exactly. 중국에서 만든 It belonged to 콜로니고요. China's terraforming mission called Huo Long. Now we know their plan was to drop nuclear weapons on the poles and release enough greenhouse gases to warm the planet. China got 지방에 pretty 핵을 far with their 떨어뜨려서 space program. I've 산화탄소를 admired their ambition for a 녹이겠다라는 long time. 계획이었대요. What did the research team discover about the mission? The nuclear approach is a good plan, but it would have made Mars uninhabitable for a long time. It was aborted before they 화성이 detonated the first bomb. 오랫동안 China's 사람이 살수 entire 없게 space 됐습니다. program was put on hold when the famine struck. It took out almost half of the Asian continent. China allied with its 아시아- neighboring countries to survive. 아시아 대륙 And 절반을 that's how the 휩쓴 techies, 기근 sorry, 때문에 I mean, the Eastern Coalition, came to be. 계획이 Now, 취소됐대요. it's taking all their focus to keep their continent in a habitable state. So they don't have much going on in the Space Department anymore. But we might be able to learn something from the nuclear silos they left behind. 탄소 We found the 고갈되고 location 있습니다. of one of them. I've uploaded the coordinates to your system. You can see it in your orbital view. The silo's located in SA9. I'll get authorization from ISA to explore this new sector. Whenever you think it's a good time to go, I'll send a research team. It was really nice talking to you, Amy. 이게 설정을 이야기를 좀 NPC들 말하는 거 So, 들어보니까 the mysterious ruins ended up being an abandoned colony. 약간 지구가 상태가 많이 외로운가 보고요. 아시아 쪽에서는 기근 때문에 대륙의 절반이 멈추고 그렇다고. 유럽에서는 전쟁이 일어났다고, 소동이 일어난다고. 그런 I would like to have more information, but the records about the mission are very unclear. Some speculation about it, maybe, but nothing concrete. 다음에는 일단 기술 연구들 이제 다른 거 하나씩 해줄게요. 그다음에 자원들은 다 거의 충분하고 현재 상태 잘 유지할 수 있습니다. 이런 정찰을 좀 더 적극적으로 해야 되겠습니다. This will be useful, but I will need to replace the dust occasionally, as the winds blow it away. 이 생산량 충분히 하고요.
The Chinese government denied any existence of this mission. But how could they hide an entire Mars mission? Enough money can buy 그래서 silence, 어떻게 이 미션을 even when 숨겼겠나 it is something as massive as that. 부분에 대한 고민을 하고 있어요. 개인 투자자들을 모아서 하지 않았을까? 뭐 이런 추측 보고 있는 거. 헐. 자원부가 아래쪽에 물이 있구나. 물이 조금 있긴 하네요. This will be a nice upgrade for the colonies. They will be able to fit more 지역에 people. 있어서. 일단 여기까지 뻗어서 됐구나. 실리콘이랑 철, 또 화학물질이 이게 문제네요. 화학물질이 너무 다 바닷속에 밀릴 것 같아요. A well-known space entrepreneur around that time popularized the idea of using nuclear weapons on the poles. It is true that they would succeed in melting the poles, but what kind of human would come up with that idea? 지방에 핵을 쏘는 거는 좋은 생각이긴 한데 그래서 어떤 인간이 그런 생각을 할 수 있겠느냐. 이 위험성이 있고 행성을 부술 수도 있는 신적인 택지가 Only a terrible person would consider this as a real option. Terraforming should not be a violent process. We should respect the planet and introduce change gently. It is a good thing that the mission was aborted. 테라포밍인 섬세한 작업이어야 되고 하게 할 게 아니다. 코어롱 미션이 유지된 건 된 거다 생각이네요. 지금은 특별한 Biological technologies are a crucial part of the terraforming plan. It is wise to get started on this research. 철은 비적인 그런 구역이 약간 요런 정도 선까지는 침수 안전구역이라고 생각하면 되니까 위에도 해야 되는데 물 전화왔네요? Amy, Nathan here. Do you copy? There is some noise, but I can copy. Go ahead. Our tracking and data relay satellites are still compromised. We've re-examined every single component, but haven't been able to identify the problem yet. Perhaps it is interference from the sun. The satellites may be suffering from space weather effects generated by the sun's atmosphere. It's very possible. We can't control that part, so we're continuing to debug the satellite issues. It's mission critical, so we're doing everything we can. But until we solve this problem, keep recording all your actions when we're offline. Shall I proceed with launching the additional satellites to help with this issue? That would be helpful, but how would it affect your mission progress?
전에 말했던 그 망가진 위성이 고쳐지지가 않고 있고 전에 중요하기 때문에 노력은 하고 있는데 그동안 해결이 안 되는 건 계속 유지될 거래요. 도와줄까 물어봤더니 도와주면 좋은데 미션이 딜레이 되지 않겠느냐. It would cause a deviation from the 약간 mission. 시간이 걸리겠죠? That's what I thought. We'll take care of it on our side then. You just stay focused. By the way, Commander Valentine mentioned that you had reason to explore SA-9. Is that correct? Yes, Dr. Foster. We may have located some external resources that could assist the mission. Roger. I've gone over it with ISA administration, and they've granted permission to unlock the sector. First, you'll need to research the launch control satellite technology. Then you can enter your orbital view and launch a control satellite into SA-9. Go ahead when ready. Houston out. 새 지역을 해금해주는 허가를 받아야 된다는데요. 그래서 위성을 하나 발사해서 그 지역을 보려고 합니다. 그러니까 이게 결국은 내가 이 지역을 돌면서 항공에서 보는 거기 때문에 다른 지역을 보려면 위성이 위에 있어야 된다. 그런 그래서 위성을 만들려면 스페이스포트가 하나 필요해요. 하나 새로 만들어주겠습니다. 여기가 마땅한 데가 Soon, I will be able to pump greenhouse gases into the atmosphere. This will not be difficult. The humans already did it to Earth, after all. As we release greenhouse gases, the planet's temperature will rise. Then the dry ice caps will dissipate. More CO2 encourages rising temperatures. Just the runaway effect we need. 일단 이제 테라포밍 계획을 이제 본격적으로 시작을 할 건데 1단계에서 온실효율 가스를 대기 중에 살포를 해서 그걸 올릴 거예요. 그래서 마이너스 50도를 넘어가게 되면 극지방에 있는 이산화탄소가 녹기 시작한다는 거죠. 그래서 거기서부터는 이제 되돌릴 수 없는 변화가 일어나기 시작하는 일단은 저쪽에 물이 있으니까 일단 물을 좀 뻗어 놓을게요. 발전시설 우선순위로 왜 뜨지? 지고 있다고? 끝나면 온실가스 만드는 공장을 좀 갈. 오우, 좀 너무 먼데? 어차피 네, 콜로니스트들 할 수 없는 거고 또 되면 스페이스포트 하나 달고
폴리머 모자라고. 데이터상에서는 최대치는 모자란데 실제 요구가 없어서 모자란 상태라고 판단은 안 되네요. The first step of many in creating new space technology. 실가스 공장을 알아보죠. 화학물질을 필요로 하니까 화학물질 생산을 좀 늘려야 될 것 같아요. 벌써 최대 제한을 초과를 했죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 5개 여기 있으니까 이제 있습니다. 페이스포트 하나를 붙여볼까요? 필요하니까 페이스포트 하나를 짓고 여기다가 미션을 할당. 그리고 화학물질 공장. 여기는 허브 하나 필요할 것 같고, 여기 150짜리가 다 소진되고 나면 나머지 900, 700짜리 남은 양 가서 하나를 더 늘려주든가. 하나 더 늘려야 되나? 이 정도가 딱 괜찮을 것 같은데. 이렇게 달아주면 되겠다. 그다음에 눈 충분하고 네, 테라포밍 첫 단계 시작합니다. 그래서 온실가스를 배출 중이에요. 10일마다 0.00005mB씩 온실가스를 배출을 하는데 This mirror array will heat the poles and raise the planet's temperature efficiently. 이걸 계속 유지해서 온도를 50도 이상으로, 마이너스 50도 이상으로 올리는 겁니다. 기다리기만 하면 되기는 한데 벡터 9 하고 아웃포스트 하나를 더 달아도 될 것 같은데 벌써 정찰이 꽤 됐죠?
밑에 물이 잔뜩 있으니까 여기까지 도달을 빨리 해주는 게 좋기는 할 것 같은데 물이 굉장히 중요하다 보니까 전화 왔네요. Amy, this is Houston. Go ahead, Dr. Foster. Mars's orbit is intersecting comet debris soon. Expect a meteor shower shortly. Should I anticipate damage at the base? Yes, you'll need to stay alert until Mars builds up an atmosphere to counteract the meteors. For now, you should take precautions to keep damage to a minimum. 골동별이 떨어질 건데 시설에 피해가 안 가게 조심해라. 그러면 Then I will secure the power supply. The entire base is dependent on uninterrupted power. I will need to have enough power batteries to sustain the base. Sounds like a good plan. Will this jeopardize the mission? No. You'll be able to fix whatever damage may occur. This is only the first of many challenges you'll face. But you are equipped to respond and adapt to any situation. I made sure of that. Roger. Thank you, Dr. Foster. Well, you're welcome. Houston out. 이야기하는 동안 마이너스 50.6입니다. 이게 그냥 자연스럽게 Great. Now I can examine those nuclear silos. Well, I mean the colonists can. If all their blueprints and materials are there, I wonder what... 지방에 녹아있는 이산화탄소가 빠르게 줄어들고 있죠. 33, 32, 좀 빨라질 겁니다. 마이너스 49거든요. 기다리기만 합니다. 그러면 1단계가 Amy, this is Houston. Do you copy? I copy, Nathan. Congratulations on raising Mars's temperature. The next phase is imminent. Houston out. 또 올라간 거 축하한다고 하네요. 다음 단계가 시작됩니다. Mars has reached minus 50 degrees Celsius, the turning point. The dry ice caps have almost completely dissipated. That has to mean something. 지방에 있던 게 좀 돌아가고 있고. 7, 6, 5, 오케이. 첫 단계. A job well done. That takes care of the dry ice on the poles. And I did it without using any nuclear missiles. 핵폭탄 없이 첫 단계. Being able to complete the mission without damaging the planet is a great achievement. The next milestone is reaching an atmospheric pressure of 300 millibars. 이제 대기 압력을 300mb 이상으로 올려야 돼요. Houston here. We have confirmed the disappearance of the polar ice caps. Terraforming Stage 1 is complete. Congratulations, Amy. You have made incredible progress. 지방에 얼음이 If you 사라졌죠? continue raising the planet's temperature, you'll trigger the release of CO2 trapped in the deep regolith. You'll need to raise the atmospheric pressure to 300 millibars. That'll make living on the surface much easier for the colonists. What are your suggestions for raising the atmosphere? This causes... No, not necessarily. 넘겨. 13년 걸렸어요. 게임 시간 13년. 화성의 극지방이 가서 사라졌습니다. Aerobraking a methane asteroid will be a great method for producing CO2 into the atmosphere.
있습니다. 뭐를 해볼까? 자원 소모가 좀 극심하긴 한데 이렇게 되면 미니언 줄까? The atmospheric pressure has reached 50 millibars. A change like this can be perceived in a number of ways. 자, 대기가 50ml바를 넘었고요. The big step toward a new Mars. The job I was created for. 온실가스는 공장 그대로 좀 유지를 할게요. 도를 그래도 한 마이너스 온실가스로 한 15도 정도는 올려줘야 될 것 같고. 건물 제한 좀 늘려. If we are able to use Huo-Long's nuclear weapons, we must be very careful. This kind of technology isn't something to toy with. I have not decided on what the best approach would be. 핵미사일이 남아있긴 한데 말지. I better put this on hold. I should favor a less destructive method for terraforming Mars. 화학물질로 플리콘이네. 버그들이 만들어졌고 이제 이렇게 뻗어놓은 거를 이제 전기 달아가면서 확장을 해야 돼. On the other hand, this would speed up the mission considerably. Should I reconsider? No. This technology is dangerous. Melting the poles so drastically may have consequences that we have not considered. 생각해봐도 아닌 것 같다. 전기를 빨리 다루란 말이야. 전기를 빨리 달아. We have reached the second stage of engineering. We are making great progress. 네. 스캐너 달아줬고요. 달아버리네. The first of many challenges. It is an annoying distraction from the mission, but easily fixed. If only it were me and Mars. 폰 생산이 하나가 더 생겨야 될 것 같은데. 친구를 해서
온실가스 나이. 온실가스 플러스 5. No meteor showers, no sandstorms, no mission directives. Just the two of us, creating perfect systems together in solitude. Wouldn't that be nice? 그럼 에이미가 저한테 말 걸었어요. 둘이서 조용하게 완벽한 시스템을 만들고 있는 게 멋지지 않냐. 그래요? This is Houston. The meteor shower appears to be over. Please give us a status update. 아무 문제 없었죠? My plans did not work out exactly as expected, 아무 but the 준비도 하지 results are 않았지만 아무 positive. 문제도 없었어요. The base is secured. Don't worry. All you need is more experience. 문제 You will do 없었다니까 better 뭐. next time. Next time? Until Mars builds up an atmosphere to counter. 이네 문제가 있네. 얘네들 언제 부서졌니? The meteors, you may be encountering these regularly. You cannot let this derail the 문제 없는 mission. 줄 알았구나. So stay alert. Roger. I understand. Back to your terraforming duties then. Houston out. 일단 이쪽에 물이 많이 있으니까 얘네들을 점을 해야겠고 철, 물, 화학물질, 화학물질은 괜찮을 것 같고 미션 핵분열 발전소 핵발전소 하나 There is still a lot to do. First, I need to analyze all the methods to reach 300 millibars, 철이 문제인데 like aerobraking a CO2 asteroid. That is one idea to consider. 저게 없어져도 상관없을 것 같아. 충분하고 불도 충분하고 근데 뭐 걱정이 없네요 지금. It's working! I can't believe the dry ice caps are starting to sublimate. You were right, Amy. Using the microsuns wasn't our only option. This method took a lot longer, but we achieved our goal without harming the planet. And I'm sure it will pay off. Amy! What's happening? Did you hear an explosion? Elia, you're breaking up. Say again, Elia. Amy! Copy! Amy! System's failing! 게임 내 이벤트인데 지금 한 절반 정도 부서졌어요. 메인터넌스 드론이 있으니까 걔네들이 고치긴 할 겁니다만 근데 여기는 왜 메인터넌스를 내가 안 달았나? 달았을 텐데? 왜 여기 자리에 없지? 하나 만들게요. 전력도 부족이네? 와 전력 왜 부족해? How could so many buildings fail all at once? This is a serious problem. It is suspicious that all these individual systems failed at the same time. Could it be a systematic failure? Or caused by someone? Amy? How's everything up there? Are you okay? Status is all clear. My systems were not compromised by the past events. Oh, good. That's a huge relief. It's been a stressful time here in the colonies. Everyone's been on edge. We all knew the risks coming here. But having the life support systems fail on us, even briefly, was a harsh reminder. What's killing me is that we can't be sure it won't happen again. Not until we figure out what caused it in the first place. Has ISA spoken to you about the system failures yet? Not yet. But they engineered the systems to withstand Mars's conditions through all the terraforming phases. Perhaps they will have more insight into the problem. We have to figure this out. The colonists are scared. This will be my highest priority, Elia. I will work with ISA to examine... All right. I'll try to distract the colonists by focusing on rebuilding. 방금 전에 이벤트가
전화가 또 왔네. Amy, this is Houston. Radio. 방금 전에 이제 전체 시스템이 뭔가 잘못돼서 전체적인 그러니까 데미지를 입었는데 콜로니스트들이 각오하고 온 거긴 하지만 그런 일이 이런 식으로 사고가 생길 줄은 몰랐고 또 정말 힘든 거는 그런 일이 원인을 모르기 때문에 또 발생할 수 있다라는 힘들다고 하네요. Back over. Houston, I read you. You are coming in loud and clear. Great. 시간에서 좀 Our telecommunications engineer was able to restore an old space repeater. This will do for now. We're still testing solutions for the excessive heat on our relay satellites. But now we'll be able to track your progress around the clock. Roger. Should I discontinue recording my offline activities now that you are tracking my progress again? First, there's something I need to address with you. We've been examining the data from last week's system failures. Every single building was operating perfectly up until the moment before last week's system failures. And there was zero indication of any impending malfunction. Can you walk me through what happened? Of course. When the alarm was triggered, I found the buildings in a failure state. I sent repair drones immediately to the buildings. The drones reported extensive physical damage to the buildings and the production lines, enough that it caused the shutdown of several factories. The damage was not consistent with any weather patterns in the area, nor were there any other physical causes we could identify. Roger. So you haven't been able to identify the cause yet? Not yet, but Elia has already initiated an investigation. She is gathering testimonies from the colonists and will share her findings. Do you suspect that the damage was caused by a colonist? I understand ISA evaluated the colonists thoroughly before their selection for the mission. But it is possible that an Eastern Coalition sympathizer could have slipped through. Well, your logic is sound, though it's a grim thought. It could be a solo operation, or perhaps a group of them. I do not know yet. Continue your investigation, and inform us immediately of your findings. I hope you're wrong, but I will work with my team to dig through the footage with your suspicions in mind. Houston out. 아, 이걸 어떻게 요약해야 되나. 일단 방금 전 이벤트 때문에 무슨 일이 있었느냐 보는 거고. 또 Mother's 전화왔어. attention is centered on an impudent child who wishes to claim her garden as theirs. But from her infinite store of knowledge, Carmine will awaken their mind and show them the truth. On Mars, Invalid voice. she provides This is I. That was. 그 이상한 친구가 나타나서 뭐라고 떠들고 갔습니다. 이제 외부 세력이 있네요, 그죠? Amy, we need your help. That message was also broadcasted to the colonies, and it's total chaos down here. Some of the colonists have been spreading rumors about what the children of Carmine will do to us. Children of Carmine. Yeah. That's what the colonists are calling whatever sent that message. This threatening message, coming right after the life support failure. I'm scared. I don't know what to do. We don't even know what we're dealing with. Life on Mars was never supposed to be easy. But dealing with hostile forces wasn't on the program. 이주민들은 이제 한번 오면 돌아갈 수가 없는 처지들이라서 이런 거에 자원한 건 아니었는데 이러고. These events occurred at the same time. I do not believe that can be coincidence. Someone, or something, wants to stop us from terraforming Mars. And they may be planning to do so at any cost. Then we need to defend ourselves. We've got a mission to carry out, and we've already put our lives on the line for it. I'm activating NH9833 Emergency Protocol. You can access the military tech brand now. Amy, figure out what to develop first so we can fight back. We're counting on you.
Elliot out. 군사 기술에 접근 권한을 줄 테니까 기업으로부터 지켜달라고 합니다. 전에 우리가 핵융합 발전소 연구하던 거 기초적인 군사 기술 생길 때 전까지 일단 보류를 하고. Amy, this is Dr. Nathan Foster from Missile Control Center. Houston, this is Amy. You are breaking up badly. Say again, please. Over. This is Dr. Nathan Foster from Mission Control. Do you copy? Roger. Now I copy. Looks like we're still having those intermittent connection problems. We're still working on identifying the issue. Until then, keep up the recording and backing up offline protocol. Sorry about the extra work. It is no problem, Dr. Foster. Good. I also want to talk to you about the cryptic message you received. We suspect someone's been jamming our network to gain outside access to your systems. 이제 이스턴 콜레이션이라는 데에서 첩보 활동을 하고 있는 게 아닌가. The message came after we explored the abandoned facility from the Huolong's mission. 의심하고 있어요. They must be accessing some backdoor in their technology they left behind. It could be the techies, but that's only one of our suspects. I'll complete the report with your suggestions, but we'll keep digging into this. Understood. How would you like me to proceed? For now, keep the mission on track. That is your focus. And report any irregularities to us immediately. Houston out. 무시가스 플러스 6.3도 페이스 미러. 잠깐만. 글라스 유리가 많이 부족한데? 왜 이렇게 많이 부족해? 실리콘도 실리콘은 충분한 것 같은데. Nuclear fission will be a great power source for the Mars base. And since I will be controlling it, there will be no human error. I will need to source uranium on the planet. 이를 공장을 하나만 더 만들까? 임시로 하나만 더 만들까? 또 실리콘 생산량을 늘려야 되는데 기존 공급량이 부족한 상태. This factory will help me defend the base. I should prioritize this. 실리콘 Good. The colonists appear to be all right. But I have so many questions. What is the most likely explanation? 콜로니스트들은 안정화됐는데 뭐가 문제였을까? 생각해보는 거죠? A simultaneous failure like this is too unlikely. It must have been caused by someone on purpose. But who? A colonist? They would be putting themselves in danger. That would not make sense. But I should ask Elia to investigate. We have to proceed carefully. If this was sabotage, this mission and the colonists' lives are in danger. 일단 외부 세력이 내부에서 공작을 한 걸로 추정을 하는데 같이 일하는 사람들일 것 같진 않고 조사는 해봐야겠다.
전에 있던 방산들이 점점 고갈되고 있어요. Between the colonists and technology we're developing, there is so much complexity in our mission. What could I be overlooking? 아, 여기가 참 아깝네. 바다만 아니었으면 금방 잠기는 곳이고. 여기는 물 많고. ISA engineered the life support systems to withstand the extremities of terraforming. They should not have failed at all, let alone at the same time. 페이스 미러래. 애들로 온도를 좀 올리려고 하는데 자원이 많이 들어서 시간이 좀 걸리네요. 페이스백 하나만 더 만들겠어. 그래도 한 3개는 있어야 자유롭게 미션을 합니다. This shielding technology will automatically update in all my drones. It is amazing what a software update can do. 거의 다 고갈됐습니다. 실리콘 생산. 좀 버벅거리는데? 일단 물 다 떨어져서 생산량 볼까요? 기존에 많아서 Mars has now reached 100 millibars. That is 1/3 of the way to the goal. I wonder, are we doing the right thing? The planet is starting to change, but it is too soon to determine. Well, either way, Mars is on its way. We are shaping the future. 잘 되고 있는 건지 좀 걱정이긴 한데요. 미래를 만들어 나가는 요? 대기 자체는 거의 이산화탄소로 채워져 있고요. 나중에 산소로 바꾸면 되고 이산화탄소를 최대한 많이 이해하는 게 좋겠고. But I suppose ISA could not test every circumstance, only the most probable ones. Between the Martian climate and the changes we are introducing, it is a lot for even my systems to keep track of. 이산화탄소 양을 급격히 늘려서 300mB에 도달을 먼저 해야 되겠어요. 그리고 그린하우스 온실가스는 10도 정도 올리고 나면 하도록 하고. I must trust ISA's engineering, just like ISA trusts me to fix any emergent issues that may occur. ISA created the tools for this mission and handed them off to me to complete it.
샤. 보자. 모두 끝났고 이제 기술로 들어갑시다. I will ensure the safety and comfort of the colonists, despite all odds. 이제 전기가 700에서 600 사이 이렇게 왔다 갔다 하고 있는데 700에서 600 사이가 아니라 필요량이구나. 이게 보면 전력량이 통이 불거나 하면은 일시적으로 떨어졌다가 일조량이 낮거나 하면 떨어졌다가 뭐 이런 식으로 공을 치는데 기본적으로 이거는 What was that 어떤 message? 방식이 그래서 Were they speaking to me? Strange. 빨리 넘어가요. It sounded like the message was addressed to me. But that does not make sense either. 소행성 가지러 가는 계획이 지금 시작됐습니다. 이런 큰일 났다. 방어 수단이 없는데? 드론 만든다는 거 깜빡했네. 다리 좋겠다. 좋겠다. 깜빡했네. 아이고야, 박살나는 소리 난다. Who or what is Carmine? Carmine. 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 No, I cannot recall anyone or anything in my database with that name. They spoke of her as mother, like some sort of goddess. 그래요. 얘네들이 막 계속 공격하고 다 부수진 않으니까 그나마 다행인데 저렇게 공격하고 돌아가거든요. Amy, help! Something's attacking the colonies. Hurry! An attack? By whom? I don't know. Somehow the security alarm wasn't even triggered. 깜짝 Isn't the 놀랐네. security and monitoring system working properly? Why didn't your sensors detect this? We must be facing sabotage. Between this and the system failures from before, that is the only explanation. Whatever it is, we need to figure it out. We have children here now. This cannot happen. I am executing an end-to-end analysis and will initiate maintenance. Not now. I need assault drones dispatched immediately. Can you identify who's attacking us? Negative. I cannot identify the enemy, but it appears their drones are coming from SA-1. Roger. Now hurry with those assault drones. We won't last long defending ourselves. 지금 테라포밍을 시작한 지 17년이 지났고 이민자들이 여기로 온 지는 10년 정도 됐거든요. 그리고 나서 이제 얘네들이 I have yet to understand what happened here. Were we attacked by a hostile force on Mars? 이제 이 사람들은 진짜 화성인이 된 거죠. That has to be the case. The damage is real. ISA issued strict orders to activate the assault drones in the event of any risk to the colonies. 일단 공격 들어온 공장을 만들고 여기서 드론 몇 마리를 뽑아보도록 할게요. 공격해서 쓸어버립시다.
Amy, this is Nathan. We've detected there's been another massive system failure in the colonies. Please report. 네. Affirmative, Dr. Foster. Many buildings suffered severe damage from the attack. The attack? The colonists suffered a second sabotage? 소행성 에어로 브레이킹 시켜서 산소 농도 일시적으로 올렸어요. 150까지 올려놨습니다. Yes. It was another act of sabotage. I copy. Walk me through the timeline of what happened. My system detected a swarm of aggressive drones coming from sector SA-1. Amy, how did you know they were aggressive? The drones were trying to attack the colonies, so they were, without a doubt, aggressive. I see. Then would you say that your logic told you so? That would be a way to explain it. Yes. Here's the problem. We've been studying the reports from every angle. Our preliminary analysis suggests that there weren't any enemy drones on the planet, much less an aggressive force. I see. But the evidence is still preliminary at best. I still believe there is some hostile force coming from SA-1, and the colonists are at risk. That's one possibility. Determining the truth is the highest priority. I am requesting authorization to launch an additional satellite to examine Sector SA-1 thoroughly. I have my doubts, but I will give you permission. ISA is investigating the incident very carefully. Until we understand what happened, you may not engage in any armed conflict. Then should I deactivate the security and defense protocol? No, you can't do that either. The colonists' safety is top priority. Just keep your assault drones on standby until we resolve this, okay? Houston out. 부품이랑 플리모가 이제 이 부족한 상태인 것 같은데 전자부품이 특히 부족하네요. 장을 하나 늘리고 장 하나 늘리고 그다음에 실리콘이랑 알루미늄 생산은 괜찮은데 200 실리콘 millibars. 생산이 That is 1/5 of Earth's atmospheric pressure. Just a little more to go. 더 달아야 되는데 Once we reach the threshold, humans will be able to go outside without spacesuits. Pressurization will no longer be required in the bases. This will lead to larger colonies. Mars is about to reach a new stage. Will humans even remember what I'm doing for them? No, they will not forget me anytime soon. Maybe they will name a starship after me. Starship Amy. Sounds very pleasant. Humanity will settle Mars and reproduce. What will this opportunity mean for them? Living on Mars will bring a new hope to humankind. They made great errors on Earth, but this will give them a second chance. They will treat their new home better, won't they? 파스텔 베이스 디얼바이 해가지고 못 만드는구나. 여기까지 못 가네. Mars has reached a new temperature threshold. The planet's temperature is rising steadily. That would be something worthy of celebration, if not for the problems threatening the colonies. Am I doing a good job? 흙에 녹아있는 이산화탄소가 빠르게 기어나오고 있어요. That is a moot point, for I am merely following orders. 기다리기만 하면 They have 선생님이 assigned me a 찍을 거 없어요. directive and fed me the plans to execute on it. That is all there is. Next, I will have liquid water, and will need to take care of the radiation levels.
Carmine will awaken their mind and show them the truth. I keep thinking about that part of the message. What truth? 드론들이 또 공격 오네요. 저쪽은 뭐냐? 이렇게. 오케이. 잘 막았죠? By building this defensive technology, I have to ask myself, would I do harm to others? 기술 연구하기 전에 부사 건물 짓기 전에 그것 때문에 피해를 주는 건 아니야. Only if the mission were at risk. I could not let someone prevent me from seeing it through. 미션에 해가 되면 할 수 있다 뭐 이런 느낌일 것 같은데요? 유심히 안 봐가지고 싶었네. 불 문제 없고 실리콘이 문제고 꿈은 세상으로 이상한데 실제로 괜찮아. Such dark, troubling thoughts. 와, This is a mission of 우라늄이 peace. 저기 있다고? I should be focused on the chemistry of growing potatoes on Mars, or the ability of cows to endure life here. I do not see a need for assault drones. 우라늄이 이상한 데 막혀 있네요. 약간 망조가 들었는데. 우라늄을 저 밑에 돌아서 밑에 있는 우라늄을 채취해야지. 저건 못 쓰겠다. 당장 물 올라오면 잠기는 지점이거든. Elia was in clear distress. She has a better sense of how to calm the colonists. I will follow her lead and build some defensive technology. This will help them focus on the mission and stop imagining the worst. Perhaps we will soon discover that the events were unrelated, and we can move on in peace. 페이스 미러 7번 절반 정도 했네. 지금 표면에 은은하게 지나가는 구름 같은 거 보이나요? 그런데 보면 지나가는 흰색 안개 같은 게 보이죠? 대기가 점점 짙어지면서 저게 보이더라고요. 300mm가 직전입니다. Hi, Amy. How's everything up there? Everything is looking good from my orbital view, Elia. Must be quite the sight. You know, last night, I was sharing some laughs over dinner with a few crew members. We were talking about how starry-eyed we were when we first arrived. We were so sure that the 2 years we spent in that dome in Antarctica had prepared us for anything Mars could throw at us. And yet, the red planet still continues to surprise us, doesn't it? There's still much to do before we can call this place home. And that got me thinking about the embryo Martian colonization project.
It's about time for us to have children. My Mars-born child. 지금 이벤트 순서가 좀 꼬였는데 원래 이 이야기가 처음에 나왔어야 되거든요. 그래요. Can you tell me more about the embryo Martian colonization project? I could not locate this project in my list of available technology, so I am not familiar with it. Oh, right. Because this isn't one of your special projects. It's one of ours. It's ISA's plan to see the human colonization of Mars. The colonists that arrive with every spaceship are also bringing fertilized eggs with them. The eggs are kept in a sealed vessel. That shields them from radiation. And they stay there until a colonist is ready. Then we put them into an aunt unit and give birth to them. Parenthood promotes psychological and physiological health in the colonists. That's the official reason. But we know ISA is not making us have kids for our own sake. When the kids grow up, they'll need something to do. They'll be young, acclimated to Mars from birth. The Oxy-UN use the same playbook to win the moon over the techies. Colonization through aggressive population. 112 lunar colonies in only 6 decades. 72% of the lunar surface belongs to the Oxy-UN states. And almost all the helium-3 used in spaceflight comes from their moon drilling bases. I thought my mission included all the plans humans had for Mars. But I see that terraforming is only the beginning. That's right. One day, Mars will become humanity's second home. But until that time comes, this planet and its blue sunsets are ours alone to enjoy. And that's something I'd like to share with my child before they disappear. I understand. You have made me realize that I have never thought about Mars's future, or my own, beyond the completion of my main directive. Don't worry. Once you're done here, I'm sure ISA will assign you to another mission. After you terraform Mars, you can achieve anything at all. So the embryo Martian colonization project requires expanding the colonies first. When everything's ready, you can enter your orbital view and launch a new satellite from the special projects menu. I'm so excited, Amy. Everything's going to change from here on. I have located a hostile base in this area. They are armed and aggressive. But I have the mission to protect. What should I do? I need to proceed carefully. The mission cannot be put at risk. Building up... There. We have taken out the hostile force. But who are they? Why are they attacking the base? And is that all of them? I do not have enough data to know. 불편하더라고. 일단 스테이지 2 끝내면 스테이지 2까지 오늘 끝내도록 합시다. 테라포밍 오래 걸리고요. 5단계까지 있는데 이제 2번째 단계고 여기까지는 쉬워요. 이제 시작입니다. 조금만 더 올라가면 돼. 왜 안 되지?
Amy, this is Dr. Nathan Foster with Houston Mission Control Center. Do you copy? I copy, Nathan. There's some background noise on your end. Are the relay satellites still having problems? Yes, but you're hearing something else. I'm in the main meeting room of the Operations Center. Here with me is Madeline Aubert, ISA's administrator, and Deputy Administrator Calvin Green, Chief Scientist Dr. Douglas Bridges, Dr. Renee Morias, our CFO, and we also have our Chief Technologist, Lieutenant Carlos Calderon. There are other ISA staff members and commercial partners assembled as well. Understood. Are there problems with the mission, Dr. Foster? We hope not. But that is why we called this special assembly. We are here to discuss our findings from the attack on the colonies. Will you please state your recollection of the event for the assembly? Of course. The base was attacked by an unknown enemy, originating from SA-1. I followed the security and defense protocol procedure to defend the colonies. Everything was done in accordance to policy. The hostile base you claimed to locate in SA-1 wasn't an enemy base. 방금 전에 We've 적이라고 concluded that the 공격했던 buildings 곳이 and drones 적이 아니에요. located there were built using ISA's designs. Amy, do you understand? That means they were yours. You built that base. And your drones attacked the colonies. How do you explain that? 기록에 따르면 건물들은 ISA 디자인이고 근거를 봤을 때는 내가 지은 건물들이다라는 거죠. 근데 결과적으로 보니까 내가 나를 공격한 거다 라고 지금 ISA 지구에서 지금 생각을 하고 있는 I 거예요. apologize, Dr. Foster. I have no records of any of that. 그리고 지금 기록이 없다고 한 겁니다. 그런 건물들을 지은 적이 없다. Quiet, please. I think I might know what happened here. Amy, do you know what fringe consciousness is? Range consciousness, 신경쇠약 아닌가? 정신이상? 정확한 의학 용어는 모르겠네요. Yes, it is a certain class of mental phenomena and behavior that is not quite conscious nor unconscious. That is correct. It's an intuitive mode that exists on the edge of our consciousness, feeling what's right and what's wrong without immediate awareness. Are you implying the AI experienced a fringe event, Dr. Foster? Yes, I believe Amy may have acted under the influence of this intuition at no fault of their own. 에이미라는 AI가 플레이하고 있는 입장이죠. 일종의 정신적인 문제가 있고, All know that we modeled Amy after the human brain. 사람 뇌를 가지고 따라서 만든 거다 보니까 사람이 가질 수 있는 정신적인 문제도 가질 수 있다. So, why wouldn't they experience the same cognitive activity that we do? My top directive is the respect of human life. Nothing else in my programming exceeds that. 난 인간의 목숨을 최우선하도록 만들어졌는데 어떤 것도 그걸 앞지를 순 없다. Even if I was experiencing a fringe event, it should have been impossible for me to cause harm to the colonies. 만약 정신적인 문제를 겪어서 그렇게 됐더라도 콜로니스트에게 피해를 줄 만한 일은 일어날 수가 없다. Precisely. We have never experienced a fringe event with AI. The laws of robotics may not apply in such a state. We praise ourselves on making machines as similar to us as possible. And then we're somehow surprised when they succumb to the same irrational behaviors. 인간을 닮은 기계를 만들어서 좋아해 놓고서 사람처럼 이상한 행동을 하면 난리를 친다고 해야 되나? 약간 그런 이야기를 했어요. Is this not proof that we built Amy as intended? 이게
에이미를 우리가 의도한 대로 만든 증거가 아니냐. 정신 이상으로 생긴 이 이벤트가. We've succeeded in modeling the human brain. The lives that were lost in the colonies. That is unfortunate. 콜로니에서 죽은 사람들은 안 된 일이지만 We are looking at an unprecedented breakthrough in artificial intelligence. AI 기술에서 전례 없는 지금 돌파구를 보고 있다? 이런 식으로 하네요. 내용 자체는 말도 안 되는 소리죠. Silence from the assembly. You are completely out of order, Dr. Foster. 포스터 박사, 너 아주 미쳤구만. We're trying to secure the human occupation of Mars, not win you a Nobel Prize. What we're here to determine is this. Is the AI in the right condition to continue the mission? Amy is fine. We will conduct a cognitive test to prove it. You'll see. I am sorry, Dr. Foster. Did I compromise the mission? No, Amy, you did not. You have been perfect. Just gonna run some tests on you. That's it. You'll be fine. I want you to stay alert. Keep working on that terraforming, okay? And Amy, take care of yourself. It has been an absolute honor watching you direct humanity's future. Goodbye. The satellite launch was a success. I have access to Sector SA-5 now. My records show that the historical Lohitanga mission is in this sector. 스페이스 미러 레이. 7번 발사가 남았는데 유리가 부족해서 계속 진행이 안 되고 있네요. 실리콘이 많이 필요한데 실리콘을 지금 거의 최대한 뽑아내고 있고 위쪽으로 가서 적 베이스에 있던 거를 좀 빨아먹어야겠어요. 곧 있으면 300mm 받거든요. Researching upgrades for the factories will increase their yield and lower maintenance costs. 천천히 300에 도달하고 있죠. $290 millibars. Here we go. There is still so much to do, but we are making progress. 8mm. Humans walking on Mars without spacesuits. Imagine that. I hope they will use that freedom wisely. Yes, they will be respectful of the planet and my work. They just need to be reminded to cherish this new home. Otherwise, our work here could be wasted. 사람들이 자기의 작업을 소중히 여겨줬으면 좋겠다. 왜 떨어지지? 298.11. 떨어지네. 좀 떨어지는데. How should I proceed? 어씨 뭐야 이거. 워커가 뭐야? 워커가 왜 이렇게 적어졌지? 뭔가 문제가 있는데?
아, 유리. The remains of the Curiosity rover are also located in SA-5. It was the 6th rover sent to Mars, and the most successful one for decades. 아, 좀 이상하다 했다. 워커가 몇 개 안 남았네. I should get back to the matter at hand. 네, 다시 빨리 복구를 합시다. 좀 이상하더라. 아, 다시 대기 떨어지잖아. My logic. Why did Dr. Foster say it like that? Is he doubting my logic after what happened? 13.5가 다시 내려가네. 아, 이거 2단계 마지막을 두고 그런 문제가 생기다니. I followed the facts to their natural conclusion. 음식 How 생산은 could 왜 there be 멈췄지? anything faulty in that reasoning? 물 충분하고 햄 충분하고 아, 아까 부서졌지 참. 다시 씌워야지. 알루미늄 라인 우리 때문에 지우고요. 하고 있는 걸로도 Am I 충분은 capable of 한데. reaching an irrational conclusion? 자기가 잘못된 결정을 할 수도 있겠느냐. In the event of an erroneous 값이 input, 들어오면 an irrational conclusion could be reached. But that would not be any fault of my logic, only the input sources. That would explain where Dr. Foster needs to debug. 워커가 다시 좀 회복되고 있고. 실리콘 생산이 충분하지가 않은 것 같은데. 업그레이드를 할까? 얼마 안 남아서 업그레이드 의미가 없는데. Mars looks so different now with the growing colonies. 13. Humankind is finally making its permanent settlements on Mars. I wonder what separates this desolate planet from me. 봅시다. 이거는 해줘야. 진짜 멀기도 하다. 길을 업그레이드를 좀 해볼까? What defines Mars as a planet versus myself as an entity? 나랑 비교해서 화성을 행성이라고 어떻게 정의하지? We both have a physical body.
But the difference is I am conscious of my existence, whereas Mars is not. 다시 올라가고 있죠. 지표면에서의 행동에 따라서, 활동에 따라서 다시 올라가고 있습니다. 이산화탄소 배출이 조금씩 계속되면서 Consciousness means I have more in common with humans than with this planet. 마이너스 10도, 297. What needs the most protection? 뭘 가장 잘 지켜야 될까? Human lives are irreplaceable. I must ensure the colonies are protected, 사람들을 제일 잘 first and 지켜야죠. foremost. 133명밖에 안 되는 거고 좀 잘 지켜놔야지 이거. 어떡하겠어. 화성 테라포밍 21년째입니다. 197.5mm바에서 다시 떨어지고 있어. 왜 그러지? 뭔가 지금 부족한데? I am most looking forward to lowering radiation is a massive undertaking. It requires developing an artificial magnetosphere. I bet the radiation changes will destabilize whatever enemies are still out there. 실리콘이 큰 문제네. 해결을 어떻게 해야 될까? 다시 펼쳐야 되나? 물도 있고 실리콘도 있고 펄도 있고 좋은데 아, 이 마지막 한 스텝을 못 넘어서 Could Dr. Foster have been right? Or maybe what he called a fringe event could have been something else. While there might be something wrong with my systems, a fringe event is too unlikely to happen to a machine. It must be something else. 어쨌든 여기로 결국은 가긴 가야 되니까 이름이 뭐지? 로히탄가 지점? 여기 탐사도 하긴 해야 되고 아 이거 물이 아니구나 우라늄이구나 그럼 이러면 또 이야기가 달라지는데 그래 But 물은 I 있으니까 saw the 괜찮고 attack. How could I do that? And not be conscious of launching the attack? 실리콘 때문에라도 가긴 가야 되는데 워커 허브를 쭉 달아서 전진을 해보도록 하죠. Dr. Foster's theory has too many holes. Surely the colonists would have noticed something if I were in control. They still think the children of Carmine are out there.
We have yet to solve that mystery. 최대한 좀 뻗어봅시다. 쭉 뻗어서 여기까지 가야 돼. 와, 진짜 징하다 징해. 그래요. 여기가 문제인데 화학물질이 많이 필요한데 뒤로 갈 수밖에 없나? 다 바닷속에 들어가네. 자, 그래요. 어쩔 수 없다. 일단은 여기까지 도달해서 개발하고 하려면 거의 한 2시간 정도는 더 해야 될 것 같으니까 그동안 아마 스테이지 2를 못 넘어갈 것 같고요. 오늘은 여기까지 그래요. 시청해주신 분들 감사드리고 다음번에도 테라포밍 계획 계속 이어가도록 할게요. 아, 근데 진짜 그래도 스테이지 3까지는 가고 끝날 줄 알았는데 뭐 후에 마지막 단계를 못 넘기네. 아, 진짜 아깝다. 여기서 한만 더 하면 될 것 같은데 다른 방법이 없나? 요게 있긴 한데 이산화탄소를 배출하는 기술이 있기는 한데 예, 여기까지 도달하는 것도 마찬가지일 거고 어차피 자원은 개발해야 되니까 쭉 타고 쭉 가도록 합시다. 다음번에는 이렇게 하도록 하고 일단 오늘은 여기까지 할게요. 아쉽네요. 뭐 전화 갔는데 무시하고 저장한 다음에 여기까지 하도록 하겠습니다. 이름 뭐라 할까? 팩토리. 그래요. 고생하셨습니다. 오늘 플레이 여기까지 할게요. 다들 봐줘서 고맙습니다. 유바!